Esta es nuestra tierra, nuestro suelo, nuestras verduras, nuestras frutas. Todo tiene un propósito, todo está conectado y de algún modo en perfecto equilibrio. Y nuestra tierra es nuestra responsabilidad. Ese perfecto equilibrio entre suelos, insectos y microbios es nuestra responsabilidad. Y si no la asumimos, ese equilibrio se perderá. Por eso debemos proteger la tierra, respetarla, escucharla, colaborar con ella. We zijn ertussen geboren. Onze ouders hadden een kas. En zodra we konden lopen, gingen we mee die kas in. En dan werden we aan het werk gezet. Dat is ook het voordeel misschien wel geweest van onze start. We waren natuurlijk zo en zo bekend met de teelt en de telers. Daarnaast was het ook wel een druk bij de telers. De chemische middelen waren gewoon onvoldoende om de plagen onder controle te houden. Dus er werd ook wel gezocht naar een oplossing. Nou, vader Jan wilde eigenlijk beginnen om organisch, biologisch te gaan kweken. Maar uiteindelijk was het zo dat na een contact met een bioloog, dat hij zei van ja, je kunt het allemaal onder de grond wel mooi doen, maar bovengronds moet je ook je goede maatregelen gaan nemen. Dus niet gaan spuiten. Nou, die wist dus dat er roofmeisjes te krijgen waren. We hebben dat 2 jaar in eigen gewas kunnen doen. En dat zag er gewoon na 3, 4, 5 weken heel mooi uit. Het gewas herstelde zich helemaal. 1967 hebben we besloten, nou we gaan het ook voor de buren doen. Hey Jan. Goeiedag jongen. Hoe is het? Alles goed, prima. Er werd wel om gelachen. Er werd eigenlijk om gelachen, ja. We hebben een hele lange tijd ons best gedaan om de image van geitenwolle sokken te voorkomen. Dat er serieus even komen, een serieuze bestrijdingsmethode waar ze konden rekenen. Voor de gewone teler. Voor de gewone teler die chemisch gebruikt. Niet voor de organic of de dynamic. Dat waren 35% van de telers. Je moet wel met goede oplossingen komen. Want die teler is natuurlijk ook kritisch. En dat is ook terecht. Je moet een relatie opbouwen, je moet vertrouwen winnen. Want hij doet iets en hij ziet voorlopig niets. En met chemie zijn ze gewend. Ik spuit vandaag en morgen ga ik kijken en dan zie ik die witte vlieg op zijn rug liggen. Of die spint of een andere beest is dood. Dat is natuurlijk bij ons een heel ander proces. De groei, ook de belangstelling. Dat alles bij elkaar, dat heeft gemaakt ook dat wij op deze wijze door konden groeien. Ja, natuurlijk, het is overal wel eens wat, hè? Ook bij Koppert. Maar over het algemeen kunnen wij terugkijken op een hele mooie periode. Ik ben trots op Koppert. Ik ben ook dankbaar ervoor dat we deze 50 jaar streep konden halen. En blij ermee dat het er staat. Het punt op de horizon, dat is alles in balans. In balans. Daar verlang ik toch naar, dat is toch mooi? Want we zijn natuurlijk gigantisch uit balans geraakt. Nee, hoe vind je het? 12 juli gaan we wisselen, dan gaat 1 kap eruit, 1 kap blijft staan. Hoe kunnen we een teelt zodanig maken dat het maximaal natuurlijk is? En zo hebben we een hele totaal benadering, een holistische benadering ontwikkeld. Eigenlijk alles wat er is in de schepping willen we gebruiken. Wat is het allemaal? Wat kunnen we ervan leren? Doen we na. En dat proberen we dan te brengen naar onze klanten, onze telers. Growing up, I was really, interested and curious about living things. How do they behave? How do they interact? Getting a job in Koppert and working with things to do with nature is just part of me. It's
part of who I am. What we do as technical consultants, we introduce the insects into the crop. So with the growers, we show them how to work with that, what programs to work with, what numbers to work with. Tell me, how frequent are you changing the crops now? Anisha? We don't just sell a product. In fact, we aim to teach the growers and make them understand why they need to change their way of doing things. And it's a combination. So it's knowledge, technical support, and just, make a system work. It gets to you at times. You're just thinking, you got to do this. You got to do this. You have these issues. I know if you do this, it's going to work. And yet you can't force it down their throats. I believe, education never ends. I also attend some trainings that really just, enhance me, and I'm more capable to, deliver the information better to the growers, teach them what will be of benefit to them. When I see the joy and how stress-free they are and willing to expand, now that is good. It's a great feeling. Since I've been at Koppert, it's been an eye-opening, and it is a big appreciation that what we do really helps the environment. Our business is very dependent on nature. You've got to take a look at the grower side of things, and then also on the bumblebee side of things. The part of the business we're in is pollination, and pollination for the grower is basically the bumblebee worker going from flower to flower, collecting pollen and nectar and cross-pollinating the flowers. We have to know an approximate forecast almost a year out to about what we're going to sell. Giving a week or two off of that forecast, then the hives cannot be used. Of course, with live animals, they need to be fed, they need to be watered, they have to have proper temperature and humidities. The care of them, when we handle the queens, they're handled by hand. Just the overall watching of the hives throughout the development to make sure there's nothing going wrong with them. And then when we're ready to ship, the weather has to be just right on. We're in the blueberry season, and it's our biggest season, our outdoor season. This is the biggest shipping month for us. So all the hives that we've spent the last 10 weeks on developing, rearing, are going out this door, and they're going out quickly. Truckloads after truckloads are coming in to take the hives out. The biggest challenge we have here is actually producing and shipping a live product. When we ship it, the environment also has to be perfect there. It has to have the right amount of food, it has to have the right amount of water. The transportation time can't be too long because then they run out of that. You really have to have the planning on track to make it happen. There's always just a little bit worry that something may not just happen perfectly, the weather, or maybe the truck breaks down. So to see the customer out, being out in the field with him, seeing the bumblebees, pollinate his crops, it's one of the greatest feelings in the world. When everything comes together, I'm perfectly happy.
O Brasil tem um pouco mais de 60 milhões de hectares cultivados em campo aberto. Desses 60 milhões de hectares a gente inclui cana-de-açúcar, cereais como soja, feijão, milho, trigo e também temos o que chamamos de hortifruti, que seria o HF. A agricultura no Brasil está numa necessidade muito grande de novas tecnologias, pois está entrando bastante pragas e doenças e o pior, elas estão desenvolvendo resistências ao produto químico. Então, a necessidade do produto biológico para quebrar essa resistência e o produtor ter um sucesso na produção final está sendo cada vez maior. Tricoderma é um fungicida microbiológico que vai trazer diversos benefícios a plantas. Isso devido à ciclagem de nutrientes no solo, à reestruturação da microbiota no solo e também da ação direta sobre fitopatógenos que vai ocasionar dano direto à raiz da planta. No Brasil, a principal forma de produção do tricoderma é em arroz. Porém, a Koppert do Brasil está mudando toda a sua estrutura para a fermentação líquida. A vantagem é justamente dependemos de um espaço bem menor e podemos ter uma produção em maior escala comparado à fermentação em arroz. Então, é uma satisfação muito grande e poder trazer tecnologias novas e trazer novos conhecimentos para implantar no nosso sistema de produção, tanto solo, também quanto planta, pensando aí num sistema que vai trazer um produto mais saudável e vai afetar diretamente a saúde das pessoas. Isso me faz sentir orgulhoso. Nuestra tierra siempre evoluciona y nosotros también deberíamos. Nunca debemos dejar de mejorar, pero siempre cuidando de nuestro suelo, nuestras verduras, nuestras frutas, para poder producir como merecen las próximas generaciones. Por eso, seguiremos observando nuestra tierra, escuchándola y colaborando con ella.